Hello my dear students, welcome you once again to my class, and this session is going to be for doing the exercises that are provided at the end of the text that is there in lesson 2, and the lesson 2 is entitled All About a Dog, and this particular prose piece is written by A.G. Gardiner. So আজকে যেহেতু আমরা lesson 2 এক্সারসাইজগুলো করব, তাই খুব একটা অন্য কথা না বলে এগোনো যাক এক্সারসাইজের দিকে। এবং ডেফিনেটলি আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি কি যে as is the convention of your textbook means all the lessons there usually follow the same pattern of exercises. The comprehension exercises usually begin with the choosing correct options type. Questions are there, or better to say items are there on this option choosing variety. সো প্রথমে যেটা রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্সারসাইজ 1 এ, এটা আমি আর বোর্ডে করাচ্ছি না, ইউজুয়ালি এটা বোর্ডে করাইও না আমি, এটা তোমরা সবাই জানো। সো লেটস সি হোয়াট ইজ দেয়ার। ফার্স্ট দ্য ইনস্ট্রাকশন, টিক দ্য কারেক্ট আনসার ফ্রম দ্য গিভেন অল্টারনেটিভস। সো এটা টিক মার্কিংয়ের ব্যাপার, বোর্ডে আর করাচ্ছি না, তোমরা নিজেরা বইতে একটু পেন্সিল দিয়ে করে নিও বা খাতায় লিখে করে নিও। দ্য ইয়াঙ্গার উম্যান ক্যারিড, তো এই যে কম বয়সী মহিলা, তিনজন উঠেছিলেন, একজন মহিলা, তার সঙ্গে একজন কম বয়সী মহিলা এবং একজন পুরুষ সঙ্গী। তো তিনি কি বই নিয়ে যাচ্ছিলেন? ক্যারিড আ লিটল স্প্যানিয়েল, বুলডগ, পেকিনিজ ডগ, স্পিডস। কোয়াইট ন্যাচারালি দ্য আনসার ইজ দেয়ার ইন দ্য টেক্সট, দ্যাট ইজ পেকিনিজ ডগ। সো উইল গো ফর অপশন সি। সেকেন্ড ওয়ান, দ্য ইয়াঙ্গার উম্যান ওয়াজ সাফারিং ফ্রম, ওদের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ ওই দুই মহিলা এবং পুরুষের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে, স্পেশালি হোয়েন দ্য ট্রাবল ওয়াজ দেয়ার, আমরা জানতে পারছিলাম যে ওই যে কম বয়সী মহিলা তার কী সমস্যা ছিল ফিজিক্যালি। দ্য ইয়াঙ্গার উম্যান ওয়াজ সাফারিং ফ্রম স্টমাক পেন, ব্যাক পেন, ফিভার অ্যান্ড কাফ। ডেফিনেটলি কাফ, বলছিলাম না তোমার অলরেডি সর্দি কাশি হয়েছে, ওপরে যদি ঠান্ডায় গিয়ে বসো তাহলে কোয়াইট ন্যাচারালি ইট উইল বি আ কিলিং এক্সপিরিয়েন্স ফর ইউ। সো দ্য নেক্সট ওয়ান, দ্য বেল ওয়াজ পুলড বাই, ঘন্টিটা কে টেনেছিলেন? বাই দ্য কন্ডাক্টর, ড্রাইভার, ইয়াঙ্গার উম্যান, ওল্ডার উম্যান। কোয়াইট ন্যাচারালি বেল টানার দায়িত্ব কন্ডাক্টরের, সো কন্ডাক্টরই টেনেছিলেন। সো ইট ইজ অপশন এ। ফোর্থ ওয়ান, দ্য নাম্বার অফ পুলিশম্যান টু হুম দ্য উম্যান এক্সপ্রেসড হার অ্যাঙ্গার ওয়াজ। কোয়াইট ন্যাচারালি এখানে একটু বুদ্ধি করে প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে, সংখ্যা কত ছিল ওই পুলিশম্যানদের যাদের কাছে ওই মহিলা এক্সপ্রেসড হার অ্যাঙ্গার, তার ক্রোধ বা বিরক্তিটা প্রকাশ করেছিলেন। অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখতে পাচ্ছি একজন পুলিশম্যান প্রথমে এসেছিল, তারপরে কিন্তু উনি ফিরে গিয়ে, মানে উনি যিনি এলেন পুরো ব্যাপারটা শুনলেন, তারপরে কোনো কিছু পজিটিভ মুভ না নিয়ে ফিরে গেলেন এবং তিনি গিয়ে যোগ দিলেন বাকি দুজনের সঙ্গে। A policeman strolled up and looked at the door. The passenger burst out with indignant protest and appeal. যা যা বলেছেন ওকে। তারপর হলো কি, ওয়েল হি হ্যাজ গট হিজ রুল, তিনি বললেন কি, well he has got his rules, you know, he said genially. Then he went away to stand a few yards down the street. There he was joined by two more constables, total number 3. কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে যার কাছে এরা ক্ষোভটা প্রকাশ করেছিল তিনি কিন্তু একজনই। ওকে, সো কোয়াইট ন্যাচারালি আমরা এখানে লিখবোটা কি, দেখা যাচ্ছে তিনজন পুলিশম্যানের কথা রয়েছে, এখানে ওয়ান অপশানটা কিন্তু নেই। দ্য নাম্বার অফ পুলিশম্যান টু হুম দ্য উম্যান এক্সপ্রেসড হার অ্যাঙ্গার ওয়াজ 3 আমরা যাবো, কারণ 3, 4, 5, 6 রয়েছে। এগিয়ে এসেছিলেন একজন, কিন্তু যেহেতু বাকি দুজন একটু দূরে ছিলেন, তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে ওরা একসঙ্গে একটা টিম হিসাবে এসেছিল। কিন্তু যদি টু বি প্রপারলি, যদি আমরা স্পেসিফিক হতে চাই উত্তরটা সম্পর্কে, টু বি মোর স্পেসিফিক, তাহলে আমরা কী করতাম, 1 লিখলে বেটার হতো, বাট দ্যার ইজ নো সাচ অপশান। সো আমাদেরকে 3তেই যেতে হবে। অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হচ্ছে এই অপশানটার মধ্যে 1 অপশানটা আসা উচিত ছিল, কারণ দ্য নাম্বার অফ পুলিশম্যান টু হুম দ্য উমেন, এই কথাটা রয়েছে, দ্য উমেন এক্সপ্রেসড হার অ্যাঙ্গার, আবার পুলিশম্যানও রয়েছে, সব কিছু মিলিয়ে একটা ভজঘট ব্যাপার। সো আমরা এত কিছু মাথা না ঘামিয়ে চলে যাব কিন্তু ওই 3 অপশান, অর্থাৎ অপশান নাম্বার এ। আইটেম নাম্বার 5, দ্য প্রবলেম দ্য বাস ফেসড ওয়াজ উইথ, এরপরে বাসে যে সমস্যাটা হয়েছিল আমরা জানি ইঞ্জিন ট্রাবল ছিল, টায়ার, ইঞ্জিন, ব্রেক অ্যান্ড ডেফিনেটলি আদার ওয়াজ দেয়ার। ওকে, হর্ন, নো হর্ন, এক্স্যাক্টলি এটা হর্নও হবে না, অন্য কিছু হবে না, ইঞ্জিনেই আসবে। সো আমরা চলে যাচ্ছি পরের পার্টটায়। এক্সারসাইজ 2, এইটা কিন্তু আমাদের আনসারটা লিখতে হবে। এক্সারসাইজ 1টা আমাদের লেখার দরকার ছিল না। সো এক্সারসাইজ 2 কিন্তু ইট রিকোয়ার্স সাম কাইন্ড অফ board work. So we must do that on the board. What is there? How many people got into the bus? Sorry.
sorry. Okay, wait a minute. How many people? কতজন মানুষ এক্সারসাইজ 2 বাসে উঠেছিলেন ওই ইয়াঙ্গার ওম্যানের সঙ্গে? ওরা মোট 3 জন উঠেছিল, তাহলে ওকে বাদ দিলে 2 জন। তো উইথ দ্য ইয়াঙ্গার পিপল, younger woman, not people, with the younger woman, sorry, with the younger woman, two other persons, one woman and a man, okay, and a man, এটা ব্র্যাকেটে আমরা লিখে দিতে পারি with the younger woman two other persons got into the bus. So this is the answer. Okay, next one. What was the conductor's order to the younger woman? Okay, একটা simple ব্যাপার ছিল, you must take the dog out of the bus. Okay, so quite naturally the conductor's order to the younger woman, the conductor's word or order, not word, it was not merely just words, but it was order. The conductor's order to the younger woman was that she must take her dog out of the bus. Take her dog out of the bus. So the conductor's order to the younger woman was that she must take her dog out of the bus. So that's it. আমরা দুটো প্রশ্ন করে ফেলেছি, এরপরে কিন্তু চলে যাব আমরা 3 নম্বর প্রশ্নে। ওকে, থার্ড কোয়েশ্চেন কি রয়েছে? হোয়াই ডিড দ্য কন্ডাক্টর স্ট্যান্ড ট্রায়াম্ফ্যান্ট? এই ট্রায়াম্ফ্যান্ট কথাটা কিন্তু যেখানে আমরা পাচ্ছি সেখানে হচ্ছে যখন সে বাধ্য করতে পেরেছিল ওই মহিলাকে ওপরে চলে যেতে। ওকে, দ্যাটস ইট। দ্যাটস ইট। ওকে। হোয়েন দ্য younger woman was finally compelled to go to the top of the bus with her dog. The conductor, as per the conductor's order, এটা লিখে দিই আমরা। As per the conductor's rigid order, একদম কড়া rigid order, the conductor felt but the conductor stood triumphant. Okay, when the younger woman was finally compelled to go to the top of the bus with her dog as per the conductor's rigid order, okay, the conductor stood triumphant. তো ভাবছিল আমি বিশাল একটা কাজ করেছি, ঘাম নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। দ্যাটস ইট। সো নেক্সট ওয়ান, হোয়াই ডিড দ্য কন্ডাক্টর, এটা গেল। ফোর্থ ওয়ান, হোয়াট ইজ দ্য রুল হুইচ ক্যানট বি ব্রোকেন উইদাউট ডেঞ্জার টু লাইফ অ্যান্ড লিমস? ইট ইজ দ্য রুল অফ দ্য রোড, দ্যাট ইজ সেফটি রুলস। ওকে, এখানে বলা রয়েছে ইয়া like there are some rules that should be hard and fast, like the rule of the road. Rule of the road. So let's do the answer. What is the rule? So why করার দরকার রয়েছে, এটাকে মুছে দিতে হবে, কারণ যেটুকু জায়গা রয়েছে সেখানে আমরা উত্তরটাকে ম্যানেজ করাতে পারবো না। সো
let's move. 4. It is the rule of the road which, it is the rule of the road, আমরা এটা একটা ব্র্যাকেট লিখতে পারি, that is the road safety rule. road, ওকে, একটু মুছে দেওয়া যেতে পারে, rule of the road, that is the road safety rule. road safety rule, it is a rule of the road, that is the road safety rule, rule which cannot be broken, without danger to life and limbs. So it is the rule of the road, that is the road safety rule which cannot be broken without danger to life and limbs. তো এইটা হচ্ছে আমাদের আনসার দেখতে পেলাম। এরপর আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি পরের যে আইটেমটা রয়েছে, এখানে আমাদের এক্সারসাইজ 2 কমপ্লিট। এক্সারসাইজ 3 তে আরেকটু এলাবোরেট হয়তো কিছু কোশ্চেন্স রয়েছে, এগুলো যার আনসারটা একটু এলাবোরেট হবে। কি বলছে, when did the author feel that the trouble was coming up? অর্থাৎ যখন অথরের নজরে পড়েছিল যে কন্ডাক্টর কুকুরটাকে দেখেছে, ওকে, তখনই তিনি বুঝতে পেরেছেন যে সমস্যা আসছে। ওকে 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 ওকে, দ্যাট ইজ when. So it is exercise, let me see, it is exercise 3, yeah, exercise 3, exercise 3 কি বলছে, yeah when the eyes of the conductor fell on the beady-eyed dog of the woman, Pekingese dog লেখা যায়, ঠিক আছে, of the woman, when the eyes of the conductor fell on the beady-eyed dog or Pekingese dog of the woman, okay, the author felt that trouble was coming up. That's it. Mention 2 demands made by the passengers when the bus stopped. যে দুটো দাবি প্যাসেঞ্জার করেছেন যখন বাসটা থেমে গেল, বাসটা যাবে না ঘোষণা করে দিল কন্ডাক্টর, একটা ছিল ভাড়া ফেরত দেওয়ার দাবি, আরেকটা হচ্ছে কোয়াইট ন্যাচারালি যেখানে আমাদের নিয়ে যাওয়ার কথা সেখানে নিয়ে যেতে হবে, টু ড্রপ দ্য প্যাসেঞ্জার্স অ্যাট দেয়ার ডেস্টিনেশনস। ওকে, simple, call on the police, let's all report him, let make him give us fare back, yes, that is ওকে। না, আরেকটা ছিল কোয়াইট ন্যাচারাল, আরেকটা ছিল সেটা হচ্ছিল পুলিশকে জানানো, কল দ্য পুলিশ, ইনফর্মিং দ্য পুলিশ। ওকে, লেটস মেক হিম গিভ আস ফেয়ার, ইয়া চলো। সো দ্য 2 ডিমান্ডস, when the bus stopped, the passengers made the demands of giving or getting, লেখা যেতে পারে, গিভিং না দিয়ে এখানে গেটিং লিখলেই বেটার হবে। ওকে, getting their fares back, and okay, calling the police to report against the conductor.
to report against the conductor. That's it. When the bus stopped, the passengers made the demands, okay, of getting their fares back and calling the police to report against the conductor. Conductor against a report করবে এই দাবিটা জানিয়েছিল এবং ভাড়া ফেরত দেওয়ার দাবি জানিয়েছিল. How are rules of guidance to be observed? Not in words but in spirit. That's the matter. তো যেগুলো গাইডেন্স সংক্রান্ত রুল রয়েছে সেগুলোকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করার দরকার থাকে না, দরকার থাকে কিসে না কোয়াইট ন্যাচারালি ওগুলোকে তার স্পিরিটের দিক থেকে মান্যতা দেওয়ার, ওটাই আমরা করব. সো দ্য রুলস অফ গাইডেন্স, the rules of guidance are to be observed not in words but in spirit. That's it. আজকে এই পর্যন্তই থাক. Stay well everyone. Okay, meet you in the next class. Thank you.